רוסית מה? קשה. קשה לדבר אנגלית? אתם יכולים לתרגם? זה גם כן קשה. שפת הלב. יש שפת הלב, אפשר לדבר בשפת הלב. אני חושב שאפשר להתחיל. ברשות כל הרבנים וכל התלמידים שליטה. אנחנו חוגגים היום סיום כפול, סיום של הזמן וסיום של מסכת מגילה. את הזמן זה על מנת שיחזרו זמנים רבים, זמנים הרבה תכנו להם. מסכת מגילה זה על מנת שילמדו נרצה שם עוד מסכתות ספרים אחרים, יגדלו וירבו, יעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים. The Rav said it's not only the Siyum of, there's a double Siyum today, it's not only the Siyum of Maseches Megillah, but it's a Siyum on the whole year. And Bezrat Hashem, that what you learn in Maseches Megillah in the whole year, that's going to mallow you in Torah and Yirat Shemayim. מסכת מגילה עוסקת בניצחונות שהשם עשה לנו בפרס ומדי, ואנחנו היום צריכים גם כן לניצחונות על פרס. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו כמו שעזר לנו בימי מרדכי, יחזור לעזור לנו גם היום. The Rav said that Maseches Megillah is about the fight against Paras and Madain, just like Kadosh Baruch Hu helped us back then with the fight against Iran. He hopefully will continue to help us with the same fight today. העיקר שכל אחד ייקח לתשומת ליבו את האפשרות לגדול מעלה מעלה בתורה, לעסוק הלאה בתורה, בין אם בארץ בין אם בחוץ לארץ, לעסוק בתורה ולגדול מעלה מעלה. אומנם צריך קצת לנוח בין הזמנים, אבל לא יותר מדי לנוח. מותר גם ללמוד קצת בין הזמנים. We have to go up in the Torah and Yirat Shemayim, Bezrat Hashem, and also during Ben Zmanim, even though you should rest a little bit, you should make sure that you also don't rest completely from Torah. You should also have Torah during Ben Zmanim. בעזרת השם, להיזהר בחוץ לארץ, להוציא דיבת הארץ רעה, לא להיכנס במה שהמרגלים נכשלו. Also, when you're in Chutz La'aretz, don't be like the Meraglim. Don't bring anything of Dibat Torah and anything bad against Eretz Yisrael, Chas v'Shalom. אנחנו מקווים שכולם ימשיכו ללמוד ולעלות מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים, ובמהרה בימינו יתקיים בנו שיבוא משיח צדקנו, וכולנו נעלה לירושלים לבית המקדש במהרה בימינו. We should go up in the Yirat Torah and Yirat Shemayim, Bezrat Hashem, and be able to greet Mashiach Tzidkenu b'mehera b'yameinu. The Rav said if anyone has any questions before the Rav has to exit, anything maybe about going home, something about Eretz Yisrael. Okay. The Rosh Yeshiva asks if he could give eitzas, how the Rav was able to mekabel Avos Torah, and maybe the Bachrim could follow in the Rav's way. Avos Torah, if it's kashas and terutzim, or taking on himself some tafchid, shikach matara לעצמו. But the Rav said two eitzas. Number one, when you're learning, you should always ask your own questions and give answers, kushas and terutzim when you're learning, and also have goals in your learning. Have a matara, have a goal when you're learning also. אני אספר מה שעשיתי כשלמדנו ברמציר, כשהייתי בחור. איפה למדת? במציע.
לקחתי לעצמי לתרץ את כל קושיות התוספות על רש"י במציע. אני לא יודע אם התירוצים היו שווים משהו, אבל כל פעם זה נתן לי עיסוק. The Rav would like to share an eitzah that the Rav once did when he was learning Maseches Bava Metzia. The Rav took upon himself to try, any time that Tosfos had a kasha on Rashi, to try and answer Tosfos' kasha on Rashi. The Rav was not sure if his terutzim were correct all the time, but that goal helped him with the Avos Torah. כל אחד ימצא לעצמו תפקיד כזה. That's the type of goal, the type of tafkid that one should take upon himself when learning. That would be very helpful with your learning. זה טוב שגם ישלימו לימוד התנ"ך, לא כל התנ"ך לומדים בישיבה. The Rav suggests that also there's a book called Tanakh. They should also, a good idea to learn it, that they don't necessarily learn it throughout Tanakh. In yeshivas or during Ben Zman is a good time. The Rosh Yeshiva says that Adon Stern from the Rova, who was in the Kita with the Rav, said already in Kita Gimel the Rav knew Tanakh Bal Peh. Yes. Loud. What should a boy do to best prepare for coming back? He's asking a boy who's coming back to Eretz Yisrael next year, what's the best way to prepare during the summer? To learn. To learn. Can the Rav give us any advice on how to do kibbutz avayim to the best as we can? He's asking, is the Rav have any advice on for kibbutz avayim when they're going back to be with their parents? Any eitzot the Rav has? It's very important, kibbutz avayim. It's very important not to contradict the parents. Not to Contradict. One should try not contradicting their parents. We tell you this all the time. Why are you too bother? Shut up, you parents. Don't try to. We tell you this all around. HaRav of the Rosh Yeshiva. How does the Rav advise we keep Yerushalayim in our hearts and in our minds while we're in Chutz La'aretz? How does one keep Yerushalayim and Eretz Yisrael in their hearts, even if they're in Chutz La'aretz? To be mechaven in the tefillah about Yerushalayim and Eretz Yisrael. To mechaven in Yerushalayim and Tefillah about Yerushalayim and Eretz Yisrael. What about boys who are going back and they have some friends that didn't go to yeshiva, didn't have the same experience? How should we figure out how to do that? Shalom is asking about boys who are going back and they're going to be with old friends who maybe didn't come to Eretz Yisrael, they didn't get inspired necessarily. Does the Rav have any eitzas on how they should act with them? To praise Eretz Yisrael. To praise Eretz Yisrael. הרב שלומי, תדבר, יש פה רב בישיבה, הרב ביסלר, תקשיב לסיפור שלו, מה שקרה בשיקגו, החברים שלו אמרו לו, תחזור חזרה, אל תהיה איתנו, שאלת רב ביסלר. If your friends tell you to go back, I guess then go back.